This time we have decided to go for a quick weekend break. We selected a beach in Maharashtra. The most famous beach of Maharashtra is Tarkarli beach. Tarkarli beach is around 115 kilometers from Panjim and 550 kilometers from Mumbai. While traveling from Panjim to Tarkarli, we find several watermelon stalls like this on the way. So we have stopped at one of the stalls and we are having a fine fresh watermelon pieces here. Let's have it and then we'll start our journey again. Tarkarli name derives from the river Karli, which flows from this area. This Karli river meets the Arabian Sea at this very place, and this creates a nice bay, and this bay adds to the beauty of this place. You can see here long stretches of beaches without any people, most serene and clean. You will not find anywhere else. So you can just fall in love with these beaches. We have just commenced our water sports activities. We just left Tarkarli by this power boat. We will be going to different places. We will be going to Deobag beach where the Kalli river meets the Arabian Sea, and from where you get a nice beautiful view of the sea meeting the river. Besides that, we will be also visiting Tsunami Island. There are plenty of other water sports activities on Tsunami Island like paragliding and banana rides, snorkeling. माझं नाव मिथुन साळगावकर. मी देवबागमध्ये राहतो आणि माझी बोटिंगची सफरसाठी मी सगळ्यांना घेऊन जातो. त्यांना मी आता बॅक वॉटर पूर्ण दाखवणार आहे. बॅक वॉटर सफर त्यात त्यांना सगळे पॉईंट आहेत. हाऊसबोट आहे, विठ्ठल मंदिर, सुनामी आयलंड, देवबाग बीच, क्रोकोडाईल पॉईंट, भोगे बीच, सिगल आयलंड. What we see here is called Tsunami Island. This island was created in 2004, it seems. This land has just emerged from the sea, and today it has become a major hub of water sports activities. You can find all kinds of water sports activities here. So we are going to land here and see what kind of water sports activities are in store for us. We finally landed on Tsunami Island, and the view here and the activities, the buzzing activity what we can see around is really nice. You can see all kind of water sports activities here. You name it and they have it. So we also did few rides and we thoroughly enjoyed that ride. Such a nice feeling, and most important part here is this area is so shallow that it is completely safe for swimming, even for children. Even if you fall down from the boat, there is nothing going to happen to you. You are safe, and that is why you feel like coming here again and again. And definitely we are going to come again here. 3 राईडचं पॅकेज आहे. त्याच्यामध्ये बंपर येणार, बनाना राईड येणार आणि एक बाईक राईड म्हणजे जस्की राईड येणार. हे 700 रुपये एका माणसाला पर हेड. 4 राईड जर घेतला तर 4 राईड मध्ये फॅमिली बोट ऍड होते. आपली 4थी राईड ती 800 रुपये पॅकेज आहे. पॅरासेलिंग केला तर कपल म्हणजे जोडी एक आहे 1200 रुपये जोडी पॅरासेलिंग. सिंगल केला तर 800 रुपये आहे पॅरासेलिंग. अशा प्रकारे ऍक्टिव्हिटीज आहे. कयाक राईड केला तर सिंगल 200 रुपये. आपल्याकडे हॉटेल बिटेल सगळं आहे. म्हणजे सकाळच्या टायमिंगला नाश्त्याला गावण चटणी म्हणा, उकडीचे मोदक, वडापाव, मॅगी, ऑमलेट या ज्या गोष्टी आहे, कोकम सरबत म्हणा, नारळ पाणी, या सगळ्या गोष्टी इकडे आयलंडवर तुम्हाला भेटतात. तुम्हाला सकाळी 8ला स्टार्ट होते, संध्याकाळी 6-6:30 वाजेपर्यंत असतात. आणि मे एंडिंगला ह्या सगळं बंद होते. मे 25 तारखेच्या दरम्यान हा सगळा राईड वगैरे बंद करतात.
This is Malvan port. Malvan is one of the major fishing villages of Maharashtra. This is supposed to be the major fishing destination. There used to be hundreds of boats, fishing boats in Malvan once upon a time, and most of the community, most of the people in Malvan used to depend on fishing business. But in the last few years, unfortunately, the fishing business is on the decline due to the rising prices of diesel. That is what the people here told us, that they can't afford to sell fish at a particular rate, and that is why they are making losses, and slowly one by one people are selling their boats. And from once upon a time there was 450 fishing boats in this area. Today they have reduced to almost 40. They fear that in another few years time the auction which is going on right now behind me will become a thing of the past, because there won't be any fish here, and that will be the bad thing for Malvan. The only good thing what has happened here is that there is the tourism is increasing day by day. There have been large tourist activity happening in Malvan and Tarkarli beaches. Lots of tourists are coming from all over Maharashtra and Goa and surrounding states, and this has given rise to a lot of employment. Also, the main buyers here in the fish auction, that is, they are also from this hotel business. हे 10-20 वर्षाआधी हे सर मालवणात 300 ते 350 बोट असलेले आणि बोट एका मालकाचे 3-3, 4-4 बोटी असल्या. आज इथची अशी परिस्थिती असं की हे सर आज फक्त 350 ने 35 ते 40 बोटीत राहतात. इथल्या बोटी कमी झाले कित्याक नुसते उन्हे जायत चाललेलेच असं, आणि दुसरं म्हळ्यार डिझेलचे रेट वाढत चाललेले असतात. आम्ही 10 वर्सां आधी नुसते इतकी ऑप्शनची पद्धत असलेली, त्यांना हुबळी ते बेळगावसून ते भायरसून लोक येताले नुसते घेवच्यासाठी. आज अशी कंडिशन आसा की आज ते विसर्जन परवडना ना, तितके नुसते मेवना ना. ताका लागून ते आता कितें करतात, थोडेशे नुसते गांवांनूच आणि आजूबाजूच्या गावातले लोक ल्हान ल्हान गाडयो घेवन येतात आणि घेवन वयतात. एक अशें केन्ना आमी अशें वाटे लावन किंवा तशें केन्ना दिकूंक ना. डायरेक्ट एक 10 टप, 20 टप, 50 टप असे तांकां दिताले नुस्त्याक. आता टपाचे काय रावंक ना, सगळे किलोचेर आनी ग्रॅमाचेर येयलेले आसात. देखून दिसान दीस आनीकूय आमकां भिरांत जाल्लेली आहा. ही कितक्या वर्सां चलत आमी कांय सांगूंक शकना. 10 वर्सां चलत की 15 वर्सां चलत. When you are in Malvan, you can't miss fish thali, Malvani fish thali. Malvani fish thali, you get basically a fried fish, a fish curry, roti, and rice. But the most important part of this is the fish is so fresh. It comes right from the boat where the fishing is done, and within few minutes or within few hours, the fish is brought here, fried, and given to you on your plate. So if you are in Malvan, you can't miss fish thali. If you have not had fish thali in Malvan, you are missing out something, and your whole purpose of coming to Malvan will be incomplete. Fish thali physically cost you around 300 to 350 rupees here in most of the restaurants. Anywhere you go, and there are hundreds of such restaurants all around, from Tarkarli beach to Malvan market, and virtually all restaurants serve you Malvani fish thali. So you just can't miss Malvani fish thali here, and the fish here is so fresh that it tastes completely different. Especially when you are from Mumbai or some metros, this is a treat for you. माझं नाव संदीप मिटकर. चुलीवरती अगदी बनवलेलं ऑथेंटिक मालवणी चव असलेलं जेवण आम्ही सर्व करतो. आमच्या इकडे जे काही या मालवणमध्ये जे ताजे मासे मिळतात, म्हणजे दुसऱ्या दिवशीचे मासे मालवणमधली लोक खात नाहीत, तर जे ताजे मासे आहेत ते मासे आम्ही लोकांना सर्व करण्याचं काम करतो. त्याच्यामध्ये सुरमई आहे, पापलेट आहे, बांगडा आहे, कोळंबी आहे, तारली आहे, सौंदाळा आहे, चिंबोरी आहे. त्याच्यानंतर आम्ही हे देतो, तांबोशी म्हणून एक मासा आमच्याकडे मिळतो, जो खाडीमध्ये मिळतो. तो देखील जर कोणाची ऑर्डर असेल तर आम्ही सर्व करतो. लोकांच्या आवडीप्रमाणे इकडे मालवणी पद्धतीचं आम्ही मटण बनवून देतो. त्याच्यानंतर शिंपल्या, तिसरे,
ओके, म्हणजे जे जे लोकांची रिक्वायरमेंट असेल, मोरी मासा आहे आमच्याकडे, एक चांगल्या पद्धतीचा मासा मिळतो, त्याला बेबी शार्क म्हणतात, तो देखील आम्ही इथे सर्व करण्याचं काम करतो. बाकी तर आमच्याकडे वेगवेगळ्या टाईपच्या, म्हणजे आपले ज्या टिपिकल मोदक आहेत आमच्याकडे, मोदक मिळतात, घावणे मिळतं, आंबोळी उसळ मिळते. इथले जे टिपिकल मालवणी पदार्थ आहेत ते आम्ही सगळे खाऊ घालतो आवडीप्रमाणे, तुमच्या मागणीप्रमाणे. तर इथल्या मुळात पाण्यालाच एक वेगळी चव आहे. म्हणजे इथल्या पाण्यामध्ये जे जेवण बनतं त्या जेवणाला एक वेगळी टेस्ट येते. आणि विशेष करून इकडे हा जो तळ कोकणचा जो प्रदेश आहे सिंधुदुर्ग, तिकडे सगळं जे काही पदार्थ आहे ते खोबऱ्यापासून बनवले जातात. मॅक्झिमम खोबऱ्याचा वापर केला जातो. त्याच्यामुळे जेवणाला एक नॅचरल टेस्ट येते. वेगळं तेल त्याच्यामध्ये जेवणामध्ये खूप काही वापरायला लागत नाही. मुळात त्या खोबऱ्यामध्ये तेल आणि त्या इथल्या एका याची एक झलक आहे त्या याच्या जेवणामध्ये. त्याच्यामुळे एक छान पद्धतीचं जेवण इकडे स्वयंपाक बनवून येतो. आमच्याकडे टिपिकल लाकूड आणि ते चूल आमच्याकडे आहे. त्या चुलीच्या वरती आम्ही लाकडांच्या माध्यमातून जेवण बनवतो, कुठेही गॅसचा वापर न करताना. आमच्याकडे आज इथे जेवण बनवलं जातं. त्याच्यामुळे त्या जेवणाला एक वेगळी लज्जत, वेगळी टेस्ट आमच्या जेवणाला आहे. We have come to Sindhudurg Fort. Sindhudurg Fort is supposed to be a naval marvel because this was built in 1664. It took almost 3 years to build this fort, and the fort is in the middle of the sea. There is water all around the fort, and this is just off Malvan coast. To come to this place, you have to take a ferry from Malvan jetty. The charges are 100 rupees per person, and after coming to by ferry, you have to come to the fort. This fort is spread around across 48 acres of area, and circumference of this fort is around 3 kilometers. There is a huge tank on this fort, and there are 2-3 wells which used to supply water, fresh water, to the soldiers and the people living around. So this fort was very crucial for the Marathas. There were many buildings within the fort, but in 1765, East India Company took over the fort and destroyed most of the buildings. Now only the outer walls are remaining. This hole you see here is supposed to be the toilet. These are steps, you can go inside, and there is a hole here for ventilation. शिवाजी महाराजांच्या मुख्य असून आपण या ठिकाणी आलेलो आहे. इथून येताना हा तलाव दाखवला, त्याच्यानंतर या ठिकाणी श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हे मंदिर आहे. इथून येताना या ठिकाणी महादेव मंदिर म्हणजे भुयारी मार्ग. या ठिकाणी पुढे येताना या ठिकाणी श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 3 विहिरी गोड्या पाण्याच्या, दूध बाव, दही बाव आणि साखर बाव काही अंतराच्या पुढे. त्याच्याच बाजूने आपल्याला राजांचा राजवाडा, साखर विहिरीच्या समोरच्या बाजूने दरबार. त्याच्यानंतर त्यात पुढे आपल्याला भवानी मातेचे मंदिर. भवानी मातेच्या मंदिर आल्यानंतर या ठिकाणी बसून टेहणी बुरुजासून पूर्ण अखंड किल्ला एका जागेवर पाहायला मिळतो. राणीची वेळ, अंधार कोठरी, या ठिकाणी गुळ चुन्याचे ढीग आणि राजांचा आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला बारूद ठेवण्याची जागा. We have been last 2 days we spent in Malvan and Tarkarli beach. We tried so many things, those activities. We also seen a historic fort, that is Sindhudurg Fort, which was built in middle of the sea. We feasted on the fish items. So after trying all this, now going back to Goa. So see you soon. I'm signing off from Malvan. Let's see and explore some other city and some other place next time.